Hi guys, another work, another day. Guys, may gagawin naman tayo guys na Defender guys, Jeep. Ang problema ito guys, sabi na may-ari, ayaw daw pumasok yung cambio. Tiningnan namin yung clutch master niya guys. Ito yung nakita ko guys. Ang grabe talaga, marumi talaga yung clutch master niya guys. Yan guys, oh. Pumutok na yung bubble cap niya guys, oh. Papalitan natin yan ng repair kit guys. Linisan lang natin yung housing niya guys. Ito yung dahilan guys na ayaw na pumasok yung cambio. Pa-shoutout ko kan Jonel Isyang nagtrabaho dira sa Dismart. Saka shoutout din ako sa RL Auto Parts. Ito guys, tatanggalin na natin yung clutch master. Nanood lang kayo guys hanggang dulo guys. Ito na yan guys yung clutch master assembly niya. Dami talaga, ang room talaga guys. Ano, kita nyo guys. Yan guys, tatanggalin natin yung repair kit guys para makita nyo guys. Ang tinatanggal na guys ng kasama ko guys na si Loloy. Yan ang repair kit guys, yung tinanggal niya guys. Kita ko sa kanya guys. Okay pa naman yung housing niya guys. Linisan lang natin yan guys. Repair kit lang ang palit natin. Yan guys, oh. Masisira na yung rubber cap niya guys. Yan ang dahilan guys na ayaw na pumasok yung cambio. Dahil yung fluid niya guys lumalabas na dyan. Ito na yung bago guys na repair kit. Yan guys, oh. Bago na yan. Yan ikabit natin guys. Ito yung dati, oh. Ito yung bago. Ikakabit natin yan guys. Yan. Yan guys. Inabit na nakasama ko guys. Ito na guys, nakabit na natin yung repair kit na guys. Fast forward tayo guys. Yan guys, nakabit na namin yung clutch master niya guys. Tinisting ko yung guys kung okay na ba yung clutch. Yan guys, tumatakbo na siya guys. Abantin natin guys kung okay na ba talaga yung clutch. Yan guys, oh. Kung okay na ba talaga yung clutch yan guys. Ano yung guys, oh. Abanti tayo guys. Okay na guys. Nakapasok na yung cambio niya guys. Lambot lang yan guys, yung cambio niya sa ilalim. Okay na guys. Oh. Atas natin guys, patas natin yan. Okay talaga. Pasok na talaga guys. Okay na guys. Makatakbo na yung Defender guys. Thank you for watching guys. Salamat sa suporta nyo guys.